Okay, we are still in topic 5. In previous video, we were looking at multiple reactors of single reaction, which happens in one type of reactor. It was either PFR in series or MFR in series or MFR in parallel. Therefore, in this video, different types of reactor in series will be used to run the single reaction of chemical reaction. So first that we'll be looking at the combination of PFR and MFR. So for example, A producing B, it will be taking place first in PFR first, which is then the same reaction will be going into second reactor. Okay, V1, V2 kan. So V1 is PFR, V2 is MFR. Meaning that you really need to calculate each type of reactor. So kalau untuk V1 ni, yang masuk adalah FA0, yang keluar adalah FA1, in which dia adalah X1, and what happened here is also RA1. And again, since they are having the same chemical reaction, so we can assume that RA1 is equals to RA2. So untuk PFR, the design equation untuk V1 start with X0 to X1, so FA0 over negative RA dx. Kan? Ini PFR. Okay, untuk ni adalah V1 tadi kan. Okay. Untuk V2 pula, dia adalah CSTR. So meaning that the design equation will be different. In which yang masuk ke dalam CSTR adalah FA1, yang keluar adalah FA2, X2, and let's say RA2, and we assume that RA2 is equals to RA1. Jadi design equation dia FA2 FA terbalik ke FA2 minus FA1 minus FA2 negative RA2. So macam tadi you buat kalau nak in terms of conversion, you buat you masukkan in terms of conversion for FA1 and FA2 kalau you ingat lagi video sebelum ni, and in the end that the VA2 the V2 you'll get FA0 X2 minus X1 RA. Okay. Jadi in terms of kalau graph, this is the volume for PFR which is under the curve. Tapi kalau untuk CSTR, dia punya volume adalah this square daripada X1 ke X2 ni. Okay, so it's that kind of the way of how you calculate the total volume. So maksudnya total V total
adalah V1 plus V2. Okay, then ini adalah combination PFR and MFR yang mana kita akan kira arrangementnya adalah PFR dulu kemudian MFR. So let's have a look at kalau what happen if the arrangement is first MFR then PFR. Okay, so katalah A producing B, dia akan masuk ke dalam the CSTR or MFR dulu, lepas tu baru dia masuk ke dalam PFR, for example. So sini FA0, FA1, FA2. So X1, X2, for example. So you want to calculate V1, which is V1 is actually the CSTR. So dia adalah FA0 minus FA1 divided by RA. So you akan dapat FA0 X1 over negative RA. So untuk PFR, second reactor, bermaksud calculation dia you akan, sebab X1 kepada X2 kan, so X1 X2, so FA0 over negative RA dx. So ini adalah calculation untuk CSTR as the first reactor. So yang ini adalah PFR, which is under the curve. So V total V1 plus V2. Dan tidak sama. Arrangementnya, katalah you buat V total yang tadi PFR kemudian MFR adalah tidak sama dengan V total MFR and PFR. So kalau you nak calculate, so you kena cari exercise lah to calculate apakah, yang manakah yang lebih economical, PFR MFR dulu ke ataupun MFR PFR dulu. Macam tu lah. Okay. Not stopping to that arrangement only. So dia juga akan ada case yang arrangementnya you kena kira dia akan masuk arrangement of the reactors, dia buat PFR, CSTR, kemudian PFR, kemudian CSTR balik. So you kena calculate lah. Okay. So kalau secara grafnya macam ni. So next slide, for example, yang ini katalah dia start dengan PFR, CSTR, PFR, CSTR, kemudian PFR balik. So again, the V total you kena calculate. So adalah tidak sama dengan arrangement yang sebelumnya tadi. Okay, let's have a look at this exercise, for example. So let's say the question giving you the figures of two CSTR in series. So dia dah bagi siap-siap X1 as 0.4, X2 as 0.8. Then the question asks you to find the volumes for each of reactors. So the question asks you what is V1, what is V2. And this question giving you the graph as well. So bermaksud kalau disuruh cari volume, so dia dah bagi X1 as 0.4 kat sini sebab dia CSTR, so you siap-siap boleh calculate dah dia punya square area ni. So kemudian X2 dia, V2 dia, you boleh siap-siap calculate kat sini pula. Ni. Okay, so this is the question. So this is the answer, so you may try on your own. So with that, thank you.